driving an e-bike? Pila na mo ka years nag-drive ng e-bike? Pila na ka call? 4 years ako. 4 years yan, kuya. 1 month. 1 month. Do you like most about it? Sa inyong ganahan, anong e-bike yung mag-drive? Gaan man. Kuya, kuya. Bawal may mabot sa lawas, kay gumbuang naman ko. So, is it easy to find passenger or dali ra makakita mga pasahero na Nasa sahay dali na basayro, nasa sahay na maadta ng media ora. Ito, kuya? Magdepende lang sa panahon. So, ang next question is, how much do you earn how much pila ko no ang usually nga ma-earn ninyo sa e-bike? Na 4,500. Ikaw, ya? 5 price. And when are e-bikes usually the full of passengers? So, if kanusa daw if ang e-bike if mag full of passengers kanang na mga events kana kanusa if na Pista. Nay kaso pamilya, na mo sakay. Hindi Pasko. Isa na lang yung pasyon lang. Then what are some problems when riding an e-bike? Unsay mga problema kasagaran kuya if mag-ride og e-bike? May pasahero. Ikaw kuya. Ang sa driver ng bike na magkuhatag pasahero niya do. Tayo magbagulbol na pasahero. Hi guys. We are looking for a passenger right now. Why do you use e-bike? Ano magamit ka e-bike? Okay, wala ko yung masakyan na tricycle makadlaw. Then second is, how often do you use e-bikes? Kada buntag. Then, do you feel safe? Sa e-bike mo sakay ka? Oo. Kay mingaw man. Thank you. Sa galing alam mo ya? GR man. Ang nakoy ipangutana ni mo ya. What would make e-bike travel even better? Mas gamit pang e-bike pang naay kung nang naay bike lane ba. What's the advantage of using an e-bike? Mas nito ang e-bike kay maka-save sa gasolina o mas barato ang pliti ba. That would be all for the interview. So e-bikes or electric bikes are a good way to travel in Talisay. And they're also helping the city be better. Because e-bikes don't use much gas. And also they're cheap and faster than walking.